Peter Pouchon. This week, exclusive interview with the artist Sheila De Graaf depuis Florida. Nous avons appelé au Caribbean Image. Peter Pouchon a bien reportage qui Jean New York a passé. How's the country doing? New York, États-Unis, Trump, nous avons réaction dans la rue qui Jean Bagay Yoé. Nous avons appelé en Haïti, politique la chaud, en pile parler en pile la politique en Haïti, sénateur Salomon organisé manifestation dans le sud pour dire à bas KPA pour racheter New pour bailler terrain. Après appelé dans New York. Happy birthday to Peter Pouchon, your host, c'est fête nous semaine là. Restez branchés avec Caribbean Image pour le programme rendre possible avec la sponsor Dr. Montelis qui c'est Immigration Doctor. Stay with us for a buzz. Nous avons un pile d'activités dans le programme ça, entertainment, politique, community events. This program is all about the community, it's all about New York. Ça qu'a fait communauté, Caribbean community, Haitian community, Jamaican community, Panamanian, you name it, we are here. Peter Pouchon, ce programme pas nous. Nous prenons la rue pour nous connaître qui gens en New York parce que il y a police qui a mouru, security guard Allen Etienne mouru dans une grande confrontation dans Manhattan. Nous avons New York la show et Washington show, Florida show. Nous allons aller directement, nous avons parlé avec Joseph et Tasha qui étaient nos feedback qui gens pays a marché avec l'administration Donald Trump. So what you think about New York City right now with all the crimes going on and with the administration, ICE on the street getting people? I think that right now New York City has taken a turn for a little bit of the worse. And I say a little bit of the worse because it's in all level, economically, like you said, mentioned crimes a little higher, and even police officers are getting shot. So there's a lot of things that's going on right now that affects everybody, but a lot of people don't see it that way. People are being more antisocial, or people are not just being more receptive to other people, helping other people when people need help if they're in a situation, especially in the trains or at nighttime. And that's when mostly crimes pass at nighttime. And it's a sad situation that we don't have that right now. Now, this administration I thought was going to do a better job than what they're doing. And they could do better, but instead it's going to take a longer time than what he thinks it is. What do you think the way that administration treated immigrants? I think that they shouldn't have been done that way. I think that immigrants are being mistreated in all levels, and that their constitutional rights is being violated. Because as long as they're in American grounds, the Constitution applies to them as well, and the law also applies to them. So if they violate that law, they get penalized for that. So while they being violated, and as far as their right is concerned, human rights we're talking about, because a lot of people don't have a criminal record. A lot of people didn't commit a crime, and they're here for whatever reason they are here for, or in their family. And so on that level, it's sad to see that this is happening with the immigrants, because when you look at it, we are all immigrants. In fact, the Mexicans were here first, before us, and before the Europeans. So when you talk about who was here first and how we should be treated, God made the land for everybody, and we should all be treated the same way with respect and dignity. Instead, we are living in a harsh time, and it could be detrimental because we have a lot of people with mental issues that are doing things they shouldn't be doing. Right.
As far as the election, what do you think with Mamdani winning the election as a Democrat, and they have Cuomo from a governor, and then you have actual mayor wants to be independent. There's so much confusion with this election coming up. Yeah, I see the same thing, and I think that I was very surprised when Mamdani won. You know, I was very, very surprised. He's newly in that aspect as far as politics is concerned, and I can't see because he also is a socialist. He's not just a Democrat, but he's a socialist. And I mean, we know that Democrats, they do good and they do bad. So does the Republican Party. And we just can't have a conflict of parties against each other. And I think that the people who are running now and how they turn it from one party to another, that's incorrect. It shouldn't be that. Whether you win or lose, you should be in the party that you're representing all the way, not run to an independent party. Because the independent party is for independent people who are independent from the very beginning. And so when it comes to looking at the political aspect of everything that's going on in New York State, because I'm from New York State basically, and other state that is they're having a hard time and bad times, I think that we're not doing that great in that politically, because we're not receiving the help that we need. We need financial help. We need food. We have people in other part of the world in 2025 starving. Kids are starving. It's horrific what's going on between Israel and what's going on to the Palestinian people who are starving because of Hamas or whoever the enemy is. And I'm surprised with Israel because Israel went through a hard time in life. Why would you allow these people to go through the same thing that you went through? You know how detrimental it was for everybody. So what? So politics, you know your politics, you know what's going on. So if you get to see Trump in person, what would your message to him? I would tell Mr. Trump, you should step it up a little bit more and stop thinking all the aspects of economical levels and look at the human aspect of life. The human people who are suffering, the immigrants, and not only the immigrants, but the people from the United States. We have natural disasters in one side. We have war on the other side. We have our own people not receiving the care, especially the mental health people, and they're not being cared for and treated the way they should be treated. So we won't have these crimes that are occurring, such as the one from Park Avenue. You know, and so when we talk about, the United States, we should think about the level of a human aspect level. At one time, we were humane. We were more humane than what we are, and we should go back to that. And the immigrants, I'm sorry that y'all going through this, and you should look more for God. And the aspect, I'm not talking about as a religious is concerned. I'm talking about a spiritual aspect to progress more in your problems and issue with the government. Thank you so much. Thank you. How do you see the country going right now in New York with the immigration, with the economy? I mean, certain people done built lives, so it's rough, but then it's not rough because you got the innocent ones, you got the ones that does crime. I mean, but from that, it's good. Yeah, it's good. So basically, the families that's actually here doing the right thing, they should be here. But the ones that doing crime, they need to go on about their business because they're making it bad for the rest of them. Yeah. Do you follow an election in New York City with candidates, Mamdani, Eric Adams, and Cuomo? No, not at all. Not at all. Yep. What do you think the shooting that happened in Park Avenue? In Manhattan? Yeah. It's crazy. They need to give these people evaluations instead of just having them get taken care of for 12 to 24 hours and then just putting them out here with the rest of us. They need real live help. Somebody need to take the time to real live help and talk to these people because it's getting out of hand. Yeah, most definitely. So how do you see women in society today? I don't even know how to answer that one. In the past that, women been saying that they were not treated fairly. But today, I mean, it's still certain places and certain areas that you're going to go in that it's still the same. Because, I mean, some people are stuck in the old tradition, some people stuck in the new tradition. So
It really ain't no telling. But, I mean, we as women, I mean, we gonna get looked at different regardless. So, I mean, I don't see the difference. But some people say ladies won the show today because Oh, because they got Most definitely. at the high level a lot of stuff going most on. definitely. They really, we as women are really seeking more higher than anything because we never get rest. We keep going. It's never a stop with us. I don't even think we know the word stop. Wow. I don't even think we know the word stop. We just keep going. That's how some of us was raised. Just keep going. Don't worry about the rest. All right. So, what do you say to the young people? The young people need to learn how to be respectful. You know what I'm saying? Somebody older than you can always teach you something. Regardless, it's never enough of learning. You always can pick up something, but make sure it's the right thing that you pick up. Instead of bad habits, you should have good habits. Make sure you succeed, pay attention, because y'all are the youth and we dependent on y'all. The older ones are dependent on y'all. Y'all just got to get it right. Yep, that's all. Since we're talking about the economy, if you face one-on-one with Trump, what's your message? he need to Trump, bro, you fucking up. I'm just saying, you fucking up. Because you fucking with people. Basically, he should see these as his people, immigrant-wise, period. He should see these as his people because he's an immigrant too. So, you know what I'm saying? How you gonna get rid of your people instead of helping them? And you know the circumstances that they going through, and you're not being human. Let's put it like that. You taking the power over your head and you're not being human. You got to be human at some point. Because guess what? At the end of the day, it's not just adults involved. It's children involved as well. You see what I'm saying? And half of the children have been born and raised in the United States. So you see how that's conviction? One America. Yeah, one America. He said one America and one is all. I don't see it. Boulos, Reginald Boulos, yon commerçant, businessman, entrepreneur qui était candidat à la présidence, je viens arrestation li dans mes fédéral, mais ICE, je viens dire ça choqué, yo accusé Reginald Boulos, docteur Reginald Boulos pour qui participait dans la mort ancien président Jovenel Moïse, qui participait dans supporter gang dans le pays. Je ne dis à gang Valet Terrain. Est-ce que gang yo pour compte? Est-ce que gang yo gen parrain? Oui, the gang they're not alone. They have sponsors. They have big backup pour ça y a fait en Haïti. Après je ne dis à nous 4 coins pays à fermer qui les Haïti a sorti avec crise en Haïti. Alors Peter Pouchon, après rappelé ce programme par nous toujours branché Caribbean Images samedi, jeudi on the web Peter Pouchon, on YouTube, Twitter, Instagram, Peter Pouchon and friends everywhere Peter Pouchon. Après rappelé tout nous te gain Sheila De Graaf, artiste nous qui censé dans nos interview, nous pour aller directement avec Sheila De Graaf qui te parlé de tout et de rien, de musique, de nouveaux albums, de tournée, de film Madame et Mademoiselle. Restez branchés. Junior, Don Polo d'Arbouze, Chedli Abraham, Perrin, côté Baslan. Moi dis Intel, Marie Morissette. Caribbean Images, Peter Pouchon, avec nous, artiste, producer, writer, Sheila De Graaf, qui fait parcours depuis la machine, depuis très jeune. Je veux dire, artiste toujours jeune, mais il a un pile projet, il est sur le marché, actuellement il est en Floride. C'est un plaisir pour nous Sheila De Graaf sur Caribbean Images. Bonsoir Sheila. Bonsoir Peter. Et m'a profité saluer tout téléspectateurs, tout fanatique Caribbean Images. Sheila, je crois que en Floride, on va promoter nouveau album et musique vidéo de Yora. Parlez-nous de Sheila De Graaf en tournée.
Oui, bon, premièrement, moi, je viens pour des vacances parce que c'est New York, m'habite, je viens pour des vacances en Floride et je tout profiter et faire une petite promotion pour vidéo de avec album moi qui va paraître très prochainement. Ok. Parlez-nous de, on croit que plusieurs activités médias qui prennent place déjà et vacances en Floride, on croit que vous êtes dans Baba qui est dans vidéo à tout, qui bon en interview, qui a en plus on a parlé de lui, je venais le dire sur Caribbean Image, Compa Magazine, plusieurs médias a parlé de Sheila Degraff. Whoopi, On croit que Sheila Chopin. Degraff Oui, m'a fait deux trois interviews pour promouvoir bagayo. Comme on connaît des vidéos de qui paraît, ou faut appearance là dans tout parce que bon shout out, ou pas même comme ça Peter ou c'est le regarde ou t'as dit Peter Rochon, ou pas bon oui. coup de bas. Ça sont belles vidéos que liées. Un pile grand acteur participe là-dedans, Polo Darbouze et tout ça. Et bon, gen Baba, premièrement, parce que Baba, c'est acteur principal là. T'es sorti de Floride, venu New York, côté m'habiter, venu participer avec moi. Il y a Medina Sanchez, chanteuse du groupe Fantôme, qui vient participer avec moi tout. Il y a Gordine Berman, il y a Adina Anglade, il y a Huguette Brave, un paquet, il y a Venia Robin, un paquet grand staff qui participe avec moi dans la vidéo. Oui. Ok. Sheila Degraff, on croit que vidéo a ton message. Quel message vous voulez moun apprendre de yo? Il faut prendre précaution de la fabo. Ça veut dire, pour mettre à dehors, but, you know, et proceed with caution. Ça veut dire prendre précaution. Pour pas faire coup de bas. All right. Ah, moun apprend coup de barre, même moun apprend coup de petite, en pile dossier, en pile Et vous débarquez sur nous là. Qui vient ça chez nous? Faut me dire. Frère Pierrot. Bon Bruno, vous avez un frère qui t'a vendu? Ou pas même dire ça? Ah, maman, nek ça vient gâter businessman là là. Madame ou Hello? Mademoiselle, film Madame ou Mademoiselle que vous mettez dehors, anecdote passée là. Alors de film, non? Oui, Oui. c'est un film que lié, c'est le premier musical haïtien. Bon paquet de grands acteurs qui participent là-dedans avec moi. Il y a un chanteur de jeunes, soit acteur ou chanteur que tout le monde connaît. C'est les mêmes qui chantaient Levé Cécilia. Il y a Maria Morissette qui a évolué dans le milieu international là. Et dans soul, classical. Son grand chanteur que lié, il participait comme lead acteur. Il y a Michaeline Pierre, grande danseuse. Phoebe, gen Marjorie Renaud, gen Yatan Deboko Judisano, gen Jocelyne Doris, mais un paquet de gratteurs qui participent dans le film ça, qui c'est premier musical haïtien. Ok. Non, je crois que ce premier, c'est pas le dernier. Ou il y a l'autre film qui vient et tout, il y a l'autre movie, l'autre vidéo, un pile travail. Big shout out to the Sheila family, Sheila Degraff family. Je crois que tu perdu une soeur récemment, ça t'a touché en pile, ça t'a touché toute famille là. Je crois que je me courage. Oui, merci Peter. Oui, et bon. Comme ça, te vle dire pile bagay pour moi, parce que c'est les mêmes qui te levé. Après que maman me fin mourir, l'homme te 15 ans. Mais on connaissait la vie, on comprend. Et vas-y, non? Oui, Sheila, on a retourné avec Sheila Degraff. Qui projet que vous gagnez qui va paraître sous nous là, qui a cooking right now? On connaît que l'artiste toujours des I'm going bon. Mon album qui a préparé, mais son surprise liée, on comprend pas, je ne parler trop de lui. Ça me capable dire différent de l'autre projet, l'autre album chez la Degraff.
ça veut dire que son album, pas dit trop de lui, son surprise. La paraît très bientôt, dans peut-être, 2 mois comme ça, m'a fait Caribbean Images connaître. Ok. Sheila de Graaf, je crois que vous avez un artiste qui inspire dans la musique, un artiste qui inspire dans le cinéma. Et qui est-ce que tu as pied? Est-ce que tu as dit que vous avez une inspiration, un artiste qui faut que vous avez aimé chanter avec son stage one day? Oui, eh bien, artiste qui inspire me plus jeune, c'était Carole Demesme avec Ticon tout. Et puis, Emeline Michel, l'homme de notre collège, ouais. Là, sorti avec musique flamme, ouais, ça t'a vraiment inspiré. Un plaisir pour nous Sheila de Graaf. Non, mais déjà, depuis jeune, mais ça te donne plus un goût, toujours. Ok. Ou toujours jeune. Et nous avons congratulations. Keep up the good work. Et puis, Caribbean Image, tu es honoré pour Maternité King, que vous êtes présent avec 2-3 amis, famille. C'est une belle bagaille. Je année ça là qu'on a fait là, nous déjà fait là pour une belle fête. On fait là pour l'autre niveau. Caribbean Image, Maternité King Award, congratulations. Qui ça veut dire pour Award Maternité King, Sheila de Graaf? Oui, m'a fait tout possible pour me là parce que c'est une belle initiative. Que Peter a fait ça. Nous continuons bon travail qu'on fait avec Caribbean Images. Ok. Sheila, qui message pour la communauté, pour toute fanatique Sheila de Graaf? Eh bien, ça me dit merci pour le support que nous avons. Et je salue toute fanatique, spécialement fanatique Facebook qui là avec moi depuis des années, ils suivent moi. Merci pour ça, pour le support là. Haïti Legend, Imbécile Nord, tout comprendre qui bon support. Et allez sur page YouTube moi pour nous capable subscribe pour nous capable regarder toutes belles vidéos que moi gagné et vidéo côté me tape acte dans mes mélo et côté que m'a chanté là m'était plus jeune tout pareil ça. So ça veut dire suivre Caribbean Images et puis album a sorti très bientôt et support them. All right. Thank you, Sheila. En Floride, enjoy your vacation. I hope to see you back in New York again. Keep up the good job. All the best. Ok, merci Peter, merci. Ok. Et album, qui sauve les 10 pour l'album avant aller, cap venir? Album, bon album qui est très varié, oui. Nous avons Rara Souli, nous avons Compas Souli, nous avons Yavalou Souli, nous avons Pop Souli. Bon album, je ne peux pas parler trop de lui. C'est temps pour nous temps. C'est temps pour temps. Temps pour temps. Thank you, Sheila. Peace out. Caribbean Images, Peter Pouchon. Thank you. All the best. Ok, bye Peter. Stay with us. On pas de petit pause avec vidéo. Songer, bel moment nous passer, chanter pour caresser. Dans Bronx, Claire Ruiz Community Center avec une organisation qui a aidé humanitaire pour te manger, food pantry. Nous allons gagner highlights qui genre activité ça prend place dans Bronx. Giselle Karen, le Dream Team, t'es invité Caribbean Image, t'es branché depuis dans Bronx. He's brought me this far. I don't believe he's brought me this far. I don't believe he's brought me this far. I don't believe he's brought me this far to leave me.
Caribbean Images, nous remercions pour l'attention. C'est programme pour Peter Pouchon, capable de supporter nous, capable d'activité production. Caribbean Images, nous fait streaming pour activité events. Peter Pouchon, contactez-nous 917 468 52 19 Caribbean Images Studio photo vidéo. Nous avons le Jazz Festival coming up avec Kidney Steven, VA surtout partout avec Kidney Steven. Nous avons le tour dans Labor Day, T-Vice is back, Mettre Béton, hélicoptère apparaît sur Eastern Parkway, Carnaval Live Show à ça pour Labor Day. Claire Heureuse Community Center, Gisèle, Kerwin, un grand bonsoir, mille merci pour tout le support. Nous avons remercié Reginald Denry qui a fixtures ou même qui a maison, besoin de ranger cuisine, ranger maison bien belle. C'est Reginald Denry. Relez-nous, mettons en contact avec Reginald Denry, qui a 20% discount pour fixer car mettez cuisine bien belle. Reginald Denry, c'est une supporter Caribbean Image. Mille merci Caribbean Image. Caribbean Image, tout ça Jacques Image, belle image. Puis le gros jazz, puis Gasman Couleur, aïe, Couleur dans jazz. Peter Pouchon, Peter Pouchon, c'est mon monde zimbagade, le son voye. My name is Margali Montilos. I'm a nurse practitioner with a doctorate degree in nursing. We are here to serve the community. Our phone number here is 973-570-4426 and our address is 201 South Livingston Avenue, Suite 1B in Livingston, New Jersey. For any questions, any service you might need concerning immigration, please call our office. We are here to serve you. Thank you. Dr. Romel Montelis, Chitakoli dans Brooklyn et dans New Jersey pour aider ou même qui besoin d'une citizen. Sous affaires immigration, ou mettre contacter Dr. Romel Montelis. Intellectuel nous, capacité mentale nous, à capacité mémoire nous. L'aime fini, m'a ban un document qui relève N648 qui explique service d'immigration américain clairement pour qui nous pas capable prendre ni anglais ni question qui ont été pour nous apprendre avant de notre citizen. Comme ça, nous sommes capables de joindre citizenship nous sans problème. Comme ça, nous sommes capables de joindre les bénéfices que nous méritons parce que nous travaillons pour eux, nous payons taxes pour eux sans problème. Comme ça, nous sommes capables de joindre citizenship nous sans problème et puis à tout bénéfice qu'il a donné tout. Donc, je rappelle nous que je suis office dans Brooklyn, New York et je suis office dans Livingston, New Jersey. Nous avons mon numéro 973 570 4426. Merci beaucoup. Que nous passons une bonne journée. Une image, Peter Pouchon. I want to thank you all for watching. Peter Pouchon, your host. Until then, always tune in with Peter Pouchon, Caribbean Images. Thank you. Good night.